வெல்கம் டு விஷயர் அகாடமி. வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஏப்ரல் 6 உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா? ஸோ ஏப்ரல் 6 2012 உடைய 2022 உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ பார்ப்போம். லெட் டேம் கமிட்டி கண்டினியூ ஃபார் எ இயர். Centre presents before SC interim Mullai Periyar plan. The centre on Tuesday suggested to the Supreme Court to let the Mullai Periyar Dam Supervisory Committee continue for a year, by which time the National Dam Safety Authority under the new Dam Safety Act will become fully functional. During the period of 1 year, when the National Dam Safety Authority becomes fully functional, the Supervisory Committee on Mullai Periyar Dam may continue its functioning as per the existing mandate in regulating the operations of the dam. So Mullai Periyar Dam பத்தின ஒரு விஷயம். So once the National Dam Safety Authority is fully functional, the functions of the Supervisory Committee would be taken over by the authority and the committee could be dissolved. ஸோ கான்செப்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா, டேம் சேஃப்டி ஆக்ட். ஓகேவா? ஸோ டேம் சேஃப்டி ஆக்ட் வந்து எதனால் உருவாச்சு, எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னா, an act to provide for a surveillance, inspection, operations and maintenance of the specified dam for prevention of dam failure, related disaster, and to provide for institutional mechanism to ensure the safe functioning and for matters connected therewith or incidental threat. அதாவது டேம் சேஃப்டி ஆக்ட்ன்றது எதுக்காக உருவாச்சு அப்படின்னா, டேம் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா, ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா டேம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ டேமேஜ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த டேமேஜ்லாம் கரெக்டாக பார்க்கறதுக்காக இந்த டைம் என்ன பண்ணணும், டேமை போயிட்டு ஸோ ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி, ஸோ இதில் என்னென்ன ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா, ஸோ எத்தனை நாளைக்கு இந்த டேம் வந்து தாங்கும், ஸோ இதில் ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் கரெக்டாக இன்ஸ்பெக்ஷன், ஸோ மெயின்டெனன்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போய் பார்த்துடணும். ஸோ டிசாஸ்டர் காலத்திலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த இயற்கை பேரிடர் காலத்திலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ டேம்ஸில் வந்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ டேமை வந்து சேஃப்டியாக பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து டேம் சேஃப்டி ஆக்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முல்லை பெரியாறு அணை வந்து டேம் சேஃப்டி ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இதில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? ஸோ கேட்கலாம். ஸோ டேம் சேஃப்டி ஆக்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து எந்த ஒரு ரிவர் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு, ஸோ இந்த ஆக்டின் பிரகாரம் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஸோ முல்லை பெரியாறு ஆக்ட், முல்லை பெரியாறு டேம் தான். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதில் கான்செப்ட் என்னன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ டேம் சேஃப்டி ஆக்ட்ன்றது எந்த இயர் உருவாச்சுன்றதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா? ஸோ கேட்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜ்யசபா. ஓகேவா? ஸோ ராஜ்யசபா பாசஸ் பில் ஆன் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ். ஸோ டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ராஜ்யசபா வந்து மசோதா பாஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ இட் வில் என்ஷூர் a robust setup, say government. This is a Kejriwal phobia bill, say AAP MP. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the Rajya Sabha on Tuesday passed the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022, which is aimed at unifying the 3 municipal corporations in the city to ensure a robust setup for synthesizing and strategizing plan and optimal utilization. அதாவது அந்த 3 முனிசிபாலிட்டியை வந்து ஒன்று சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ டெல்லி ராஜ்யசபாவில் பாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? The Lok Sabha passed the bill which seeks to amend the Delhi Municipal Corporation Act of 1957 on March 30. ஓகேவா? அதாவது எதன் பிரகாரம் வந்து டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆக்ட் வந்து பில் வந்து பாஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆக்ட் எந்த ஆக்ட் அப்படின்னா, ஸோ எந்த ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்பாங்க. அதாவது டெல்லியில் முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக
எந்த ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து பில்லை பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது. 1957 மார்ச் 30. ஓகேவா. ஸோ மார்ச் 30 1957 ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்ட் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. 1957 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு ஆஃப்டர் ஒரு 10 years ஆஃப்டர். ஓகேவா. ஸோ 1957 on March 30 இன்ட்ரோடியூசிங் த பில் இன் ராஜ்யசபா. ஸோ ராஜ்யசபால தான் இந்த மாதிரி, அதாவது இந்த மாதிரி ஆக்ட்லாம் எதில் தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாக்கல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஸோ எங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பில்லை வந்து சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ராஜ்யசபால தான். ஓகேவா. ஸோ ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா தான் வந்து ஹோம் மினிஸ்டர்னு தெரியும் நமக்கு. said it will unify the north, south and east municipal corporations and accused the AAP government in Delhi of meeting out stepmotherly so treatment to the 3 civic bodies for political reasons. 3 civic bodies ஜாயின் பண்றோம், ஒன்று சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ கான்செப்ட் வந்து பார்க்க போறோம். முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் இஸ் டைப் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஓகேவா. நமக்கு தெரியும். ஸோ முனிசிபல் கவர்மெண்ட்ன்றது என்னது, நகராட்சி அப்படின்றது. ஸோ நகராட்சி, பேரூராட்சி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் பாடி. ஓகேவா. ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா தட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அர்பன் ஏரியாஸ் வித் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மோர் தென் 1 million, அதாவது 1 millionக்கு மேலே, 1 million 10 lakh. ஓகேவா. 10 lakhக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஏரியா வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், முனிசிபாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ முனிசிபல் கார்பரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியா. த க்ரோவிங் பாப்புலேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் Indian cities highlighted the need for a type of local governing body that could provide services such as health care, education, housing and transport by collecting property taxes and administrating grants from the state government. The 74th Amendment Act defined the formations of urban local governments and their activities. So urbans நோடிய local government and அதனுடைய activities வந்து எது வந்து எந்த ஆக்ட் வந்து எந்த ஆக்ட் மூலமா நம்ம வந்து அதை ஃபார்மேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா 74 அமெண்ட்மெண்ட் பிரகாரம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகேவா. ஸோ கேட்கலாம், அர்பன் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட் பிரகாரம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ 74th அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஓகேவா. 74th அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஸோ 73 74 பார்த்து வச்சுக்கோங்க, முக்கியமானது. நெக்ஸ்ட் வந்து பேனல் செட்டப் டு டிராஃப்ட் Tamil Nadu education policy. Chief Minister M.K. Stalin on Tuesday announced the constitution of a committee to formulate a state education policy for Tamil Nadu. It will be headed by the former Chief Justice of the Delhi High Court D. Murugesan and comprises a broad spectrum of experts in academic, sports and music. ஓகேவா. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ், மியூசிக் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யார் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் M.K. ஸ்டாலின். ஓகேவா. டியூஸ்டே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி பேனல் செட் பாலிசியை ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. த Indian Antarctic Bill and it was its various provisions. The Union government on Friday introduced the Indian Antarctic Bill 2022 that aims to lay down a set of rules to regulate a range of activities on territories in Antarctica where India has set up research station. What does the Antarctic Bill envisages? Introduced by Union Science Minister Jitendra Singh in Lok Sabha, the bill envisages regulating visits and activities to Antarctica as well as potential disputes that may arise among those present on the continent. It also prescribes penal provisions for certain serious violations of the bill. If the bill were to become law, private tours and expeditions to Antarctica would be prohibited without a permit or the written authorization by a member country. Okay, so idla a member country is one of the 54 signatories of the Antarctic Treaty signed in 1959. India joined the treaty system in 1983 ல தான் இந்தியா வந்து இந்த treaty systemல ஜாயின் பண்ணிச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து 54 சிக்னேச்சரிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்டார்டிக் ட்ரீட்டி சைன் 1959 சைன் பண்ணப்பட்டது. பட் இதில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1983 தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இந்தியா வந்து ஜாயின் பண்ணிச்சு. Next வந்து bill in Lok Sabha to ban WMD funding. External Affairs Minister EAM
S. Jaishankar on Tuesday introduced a bill in the Lok Sabha that seeks to ban funding of weapons of mass destruction and empowers the Centre to freeze and seize financial assets of people involved in such activities. Earlier law of 2005 recording WMD means weapons of mass destruction and the delivery systems prohibition of unlawful activities only banned the manufacture. The minister said that the United Nations Security Council targeting financial sanctions and the recommendations of the Financial Action Task Force are mandated against financing of the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems. Sorry. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Then the minister said that the United Nations Security Council targeting financial sanctions and the recommendations of the Financial Action Task Force have mandated against financing of the proliferation of weapons of mass destruction and the delivery system. The bill seeks to insert a new section 12A, okay, 12A new section in the existing law which states that no person shall finance any activity which is prohibited under this act or under the United Nations Security Council Act 1947 or any other relevant act for the time being in force or by an order issued under any such act in relation to weapons of mass destruction and the delivery system. இதுல மெயினா கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா concept weapons of mass destruction. A weapon of mass destruction is a nuclear radiological weapon of mass destruction என்ன அப்படின்னா is a nuclear weapon or radiological weapon, chemical weapon, biological or any other weapon that can kill and bring significant harm to numerous individuals or cause great damage of artificial structures. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் WMD நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நேச்சுரல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மவுண்டன்ஸ் ஆர் த பயோஸ்பியர், த ஸ்கோப் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் த ஒரு நிமிஷம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன், எ வெப்பன் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதை பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆன் மண்டே லாண்ட்ரிங், FATF. It has intergovernmental organization founded in 1989 in the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering. Okay, in 2001 its mandate was expanded to include terrorism financing. The objectives of the Financial Action Task it's intergovernmental organization founded okay. So in 2001 its mandate was extended to include terrorism financing. The objectives of FATF are to set standards and promotes effective implementation of legal, regulatory and operational measures for the
for combating money laundering, so terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. So next one, the Gotabaya government loses majority in parliament. Over 40 MPs of Sri Lanka's ruling alliance sit separately. Sri Lanka's President Gotabaya Rajapakse lost his parliamentary majority on Tuesday as a group of lawmakers from the ruling party and its allies sat independently in the House, dissenting the government that faces enormous public criticism for mishandling the country's economic crisis. In other infection point in the crisis, newly appointed Finance Minister Hali Sabri resigned from the cabinet barely 24 hours after taking charge. Over 40 MPs, including from K. Ali, the Sri Lanka Freedom Party, quit the ruling Sri Lanka Podujana Paramuna led alliance, and the government lost its majority in the 2025 member legislature. Their defection signaled the collapse of the government's popularity that in 2020 faced it formidable two-thirds majority. However, there is no vote of confidence scheduled to test the strength of the government or opposition. So last parting of Maharashtra. So Maharashtra state set up SID to probe extortion by ED. Will look into allegations leveled by Sena MP Sanjay Raut. The Maharashtra government on Tuesday announced the formation of special investigation team to probe allegations of blackmailing and extortion against enforcement directorate officials. So the allegations have been leveled by Shiva Sena leader and Rajya Sabha MP Sanjay Raut. Shiva Sena leader யார் அப்படின்னா Rajya Sabha MP Sanjay Rawatum பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் the announcement by State Home Ministers Dilip Walsh on a day the ED attached properties belonging to the family members and associated of Mr. Rawat indicates that the war between state and the centre is set to escalate in the coming weeks. So last week Mr. Rawat had expressed unhappiness over alleged lack of action by Mumbai police despite complaints against ED officials. Next, BrahMos நமக்கு தெரியும் BrahMos sales to Philippines a bilateral deal. So Philippines வந்து BrahMos வந்து இந்தியா வந்து டீல் சேல் பண்ணுது. So invoice says though Russia was part of its development, it said is a transaction between two countries. While a BrahMos supersonic cruise missile was a joint development between India and Russia, the sale of the system to the Philippines was a transaction between the two countries, and India would be able to move ahead on a bilateral basis. Indian ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, has said, amid the global developments following the Russian war in Ukraine, the Philippines was also given a clarification on the accidental BrahMos missile launched recently. I did have an opportunity to speak to Philippines Defense Secretary Dilfronza and our Ministry of Defense has clarified. There was a query. We responded with the fact there was no technical issue for us. We could understand it. There is inquiry underway. We will have that cleared once the information is available, Mr. Kumaran said. TVS Motor Company Geo BP partner to charge EVs. So TVS. TVS Motor Company and Geo BP have agreed to explore the creations of robust public EV charging infrastructure for electric two-wheelers and three-wheelers by building on the latter's growing network in this space. Under this proposed partnership, the customers of TV Motors electric vehicles are expected to get access to the widespread charging network of GOPB, which is also open to the other vehicles. The two-wheeler makers said in a statement their partnership aims to leverage the strength of both the companies and create a regular AC charging network and a DC fast charging network, according to the statement. So rural India will create 1.2 crore job in dairy sectors. Work can ensure food security. So rural India will create 1.2 crores new jobs in dairy related activities in 10 years. The jobs would mean livelihood and food security for large segment of population in the country, said RS Shodhi,
ஸோ MD குஜராத் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரேஷன் அமுல். ஸோ கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the sector has the potential to generate as a large number of new jobs, entrepreneurial opportunities and sustainable incomes for families, and therefore ensure food security, is said while addressing a gathering at an Amul facility. Okay, so next class meet பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் 6 உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ நல்லா பார்த்துங்க. ஸோ ஒன் டைம் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கங்க. சரியா?